Okay, we are starting. Preparing phenylamine. This question you will get, it's often common in your past question paper for 4 to 6 marks. How will prepare phenylamine? Acha. Preparation dekho. Phenylamine is made by reducing nitrobenzene. This is basically the thing, right? So reduction reaction, nitrobenzene, third bracket hydrogen is a sign of reduction, phenylamine and water is formed, right? But this is basically done in different steps we will discuss. This reduction is carried out by heating nitrobenzene under reflux with tin and concentrated hydrochloric acid. Tin and concentrated hydrochloric acid. This is basically the reducing agent. Reducing agent. Likha now. Tin and concentrated hydrochloric acid. The organic product in the acidic reaction mixture is the iron, this one, which is converted to phenylamine by adding sodium hydroxide solution. So these are the steps. So the reduction can be summarized. This is the summarization of the whole thing. Do you understand? But what are the steps? Look at that. And moreover, again, step gulo boli ago. Step koi? Step দেয় নাই? হ্যাঁ? হলো না তো? হলো না? স্টেপ গুলা না হইলে তো একটু প্রবলেম, মানে এই স্টেপ গুলা তো ওরা এলাবোরেট করতে বলবে। আচ্ছা, আমি তাহলে তো ইয়েটা নেই, পিয়ারসনটা নেই, ওটা পাঠাই দিব না তাহলে। স্টেপটা তো ছিল এর আগের বইটাতে, স্টেপ গুলো ছিল, স্টেপ গুলো থাকলে ইজি হয়, মানে বুঝতে জিনিসটা ইজি হয় যে কি হইতে, তো পট করে দিয়ে দিবে, আমি তো জানি। রাইট দ্য স্টেপস, অর স্টেপ দিয়ে বলবে যে ওখানে কি, এখানে কি, এখানে প্র্যাকটিক্যাল একটা আছে, মেকিং অ্যাজোডাইট টু নিচে, ওইটা নাকি মেকিং? আপনার নিচে জানেন দেওয়া আছে মেকিং এন অ্যাজোডাইট, যে পরের পাতায়। না না, azodine না, azodine. Azodine is different thing. It's not azodine. Okay, let me show you. Phenylamine, right? Aromatic amine. 239 page. 239. Right? Four. হ্যাঁ দেখছি তো, 4 আছে, একজন ঢুকছে আর কি, বেশি আছে। বের হয়ে আবার ট্রাই করতে বলো, বের হয়ে আবার ট্রাই করতে। তো আমি তো আবার নতুন করে রেকর্ডিং ইয়ে করছি, মানে হ্যাঁ আমি তো কোনো রিপোর্ট দিই নাই, রিপোর্ট করি নাই তো। রিপোর্ট করিনি তো, সিকিউরিটি রিমুভ করে দিছি আমি। আচ্ছা, ওকে, ঠিক আছে, খেয়াল করো। তো এই যে দেখো, preparation of aromatic amine, right? A specific method is used to prepare aromatic amine, especially phenylamine, which is made by the reduction of nitrobenzene. In this method, the reducing agent is tin. Reducing agent is tin mixed with concentrated hydrochloric acid. The whole thing is reducing agent. Try to understand. Or not only the tin, huh? Remember. And when you will note it by yourself, please write what is the reducing agent, what are the conditions. So reducing agent, condition, what type of reaction is that, so these things you will write. The reaction mixture is heated under reflux, so this is basically a condition. The reduction is achieved partly through the oxidation of tin to tin 2+ ion and tin
4 ion and partly through the hydrogen produced in the reaction between tin and hydrochloric acid. To make things simple, we'll present the reducing agent like this. So that is what is happening. As with other amines, phenylamine is basic, will react with the acid present to form the phenylammonium ion. But this can easily be converted to phenylamine by adding an alkali such as sodium hydroxide solution. So as with other amine means phenylamine is basic and will react with the acid. As with other amine, any amino derivative present to form the phenylammonium ion, but this can only be converted to phenylamine by adding an alkali such as this. Oh, okay, right. Phenylamine is basic, so and will react with acid present to form the phenylammonium ion, but this can be easily converted to phenylamine by adding an alkali such as sodium. Okay, fine, I understand. But the thing which is produced, this one is basic in nature, even though it is less basic than any other amine, alkylamine or ammonia, right? And tertiary amine is the most basic one, right? Why phenylamine is less basic than others? Because the lone pair on nitrogen is not readily available, because the lone pair will be sinking into the benzene ring and it will be the part of the delocalized pi-electron cloud. Fine? Okay. So as like other amine, it is basic. So the phenylamine you are producing, the yield of your product will decrease because of this will react with the concentrated hydrochloric acid you are using in this reaction. So do you understand? When a product form is but there will be concentrated hydrochloric acid, right? So this will react with this to form ammonium ion agent. If here one hydrogen ion is added, then this will make this. Is it clear? So ammonium ion, that is the salt is producing. So you can easily add some alkali in order to make it amine again. So your yield of the product will not change. বোঝা যায়? তাহলে এখানে দেয় নাই না, এখানেও এটা স্টেপ গুলা দেয় নাই, বাট এই স্টেপটা ইম্পর্টেন্ট. ইউ ক্যান রাইট বাই yourself if you can. You can write by yourself. What happens? What happened to your team? How the reducing agent works? How the reducing agent works? Tin is forming tin titanium like this. Tin is Sn, right? Sn is turning to Sn2 plus or Sn4 plus or both, right? So it's what? It is oxidized, right? So since it is oxidized, this must be the reducing agent, right or wrong? Or tomar hydrogen through the hydrogen produced in this reaction between the acid, so hydrogen ion is turning to hydrogen gas, right? So what is happening? 1 plus 2 0, so it is reduction, right? Hydrogen ion 1 plus 2 0, reduction. So part A, this is oxidation. The reduction is actually partly through the oxidation of tin to tin 2 plus and 4 plus, and partly through the hydrogen produced in this reaction between tin and the acid. Okay, fine. Tin and the acid মানে হচ্ছে এটা না, is basically tin and hydrochloric acid is reacting together. To form tin chloride, right? Tin chloride. So it can be tin dichloride and tin tetrachloride. Both can happen, and hydrogen gas is forming. So it's basically 0 to 1 plus, right? Sorry, 1 plus to 0, right? 1 plus to 0. Oxidation of tin 2 and hydrogen produced in the reaction between tin and hydrochloric acid. If it is
In this method, the reducing agent is tin mixed with concentrated hydrochloric acid. স্যার তাহলে আগে যেটা দিয়েছেন হাইড্রোজেনটা রিডিউস হচ্ছে ওটা কি ভুল তাহলে? দাঁড়া দেখে নিই আগে। Tin and hydrochloric acid. Hydrogen ion is forming hydrogen gas. 1 + 2 0. Reduction is achieved by partly through the oxidation of tin to tin 2 plus. Hydrochloric acid টা এখানে অক্সিডাইজ হইতেছে, মানে রিডিউস হইতেছে, তাহলে this must be the oxidizing agent in this case, তাই না? তাহলে আমরা কেন tin mixed with concentrated hydrochloric acid কে পুরাটাকে রিডিউসিং এজেন্ট বলতেছি? বুঝছো না কোশ্চেনটা? মানে tin is oxidized, so tin is definitely the reducing agent, but hydrochloric acid is basically the oxidized, মানে it's basically it is reduced. Balance তো করলা, balance এর তো ইস্যু না, বুঝছো না জিনিসটা? ব্যালেন্স তুমি করো, ব্যালেন্সের সাথে তো অক্সিডেশন রিডাকশন চেঞ্জ হবে না। কিন্তু আমরা তো এখানে রিডিউসিং এজেন্টটা বলি টিন ডিসলভিং কনসেন্ট্রেটেড, tin plus concentrated hydrochloric acid. So, and they are also saying that reduction is achieved partly through the oxidation of tin to tin 2 plus ion and 4 plus ion, partly through the hydrogen produced in the reaction between tin and hydrochloric acid. মানে কথাটা একটু কনফিউজিং, মানে partly through tin to tin 2 plus and 4 plus, that we understand. Tin is oxidized, so it must be the reducing agent, but partly through the reaction between tin and hydrochloric acid. Oh, I understand now. Tin is basically oxidized to that through oxidation with say a specific method is to prepare a specially phenylamine which is made by the reduction nitrogen. The reducing agent is tin mixed with concentrated hydrochloric acid. So tin can be oxidized to tin 2 plus and 4 plus ion. This is in one way, মানে it can be oxidized even with without hydrochloric acid, right? Tin can be oxidized even with without hydrochloric acid, and tin can be oxidized through hydrochloric acid, right? We are not discussing regarding hydrochloric acid is basically oxidized, hydrochloric acid is reduced, hydrogen ion is reduced, that's fine. It is oxidizing agent. Hydrogen ion is from 1 plus 2 is turning to 0. But tin, when reacting with hydrochloric acid, it is reduced. This is one part. And tin, in other means, even with oxidation, tin can be oxidized to form tin 2 plus and 4 plus. So, reduction of tin, it is oxidation of tin is done in these two ways. Do you understand? That's why tin is the reducing agent, but it is when it works when it is mixed with concentrated hydrochloric acid. Do you understand? যেমন দেখবা আমরা হচ্ছে অন্যান্য জায়গাতেও জিঙ্ক এগুলা তো আমরা concentrated hydrochloric acid we have given so that zinc works as reducing agent. ঠিক আছে, এখানেও সেম। সো এই জায়গাটা একটু ক্লিয়ার হওয়া দরকার আর কি। সো tin can be oxidized in other mean to form 2 plus and 4 plus ion, and tin can be oxidized with hydrochloric acid to form this. So tin is the reducing agent here, but we are that is basically the mechanism how it is reducing agent. But tin and hydrochloric acid is one single package. But if hydrochloric acid is absent, then the reduction work of tin will be hindered. And that we need to understand. No, to hoite parbe, but if concentrated hydrochloric acid is not present, tin will not act as
মানে reducing agent. So that is a problem. আচ্ছা, সো এটা এখানে গেল। তো এটাকে আমরা জাস্ট মানে ইয়েটা খেয়াল রাখা আর কি, স্টেপ গুলাকে একটু ইয়ে করা। আর হিট আন্ডার রিফ্লাক্স আমরা বুঝতেছি এটা কিভাবে করবো। So nitrobenzene, water in, water out, reflux, tin is there, and আমার মনে হয় এই পিকচারটা আমাদের এখানে যেটা আছে দ্যাট ইজ বেটার। তাহলে এখানে জাস্ট তাহলে ছোট করে নোট নিয়ে নাও, আমার মনে হয় ওইটাতেও খুব বেশি কিছু নাই আর কি। tin is forming tin 2 plus or 4 plus, that is how tin is the reducing agent. So tin is reacting with hydrochloric acid to form tin chloride. So here as well, this is oxidized. So this is basically the reducing agent in both case. So আমাদের ইয়েটা মনে হয় এটাই বেটার, ডায়াগ্রামটা। It is steam generated in the conical flask is passed through the reaction mixture in pear-shaped flask, and phenylamine is distilled off and collected. How it is basically distilled off phenylamine after forming phenylamine. এটা কি বলতো? এই যে এটা pear-shaped flask এটা Thistle Pear-shaped. funnel. Thistle funnel, very good. Thistle funnel. Thistle funnel. কিছু লিখে নাও না? Thistle funnel হচ্ছে, দেখো এটাতে কোনো ইয়ে নাই, এটা জাস্ট হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড ঢালতে থাকবে, এটা পড়তে থাকবে, কোনো ট্যাপ নাই। Okay. So we are giving basically excess concentrated hydrochloric acid to the thistle funnel. That's why we use thistle funnel. So nothing will come through because liquid is already here. Liquid is here. Okay, right. আচ্ছা স্যার, ওই পেজটা কি গ্রুপে দেওয়া যাবে? একটু আগে যেটা দেখিয়েছেন ওটা মানে যা দেখলাম খুব বেশি দরকার নাই, ও ঠিক আচ্ছা আছে? আচ্ছা, so basically this is steam distillation. So we are adding water, steam generated in the conical flask. এই দেখো Bunsen burner আছে, so through this steam is generated and the steam is coming through this and reaction mixture and in the pear-shaped flask, and phenylamine is distilled off and collected, right? So that is the point. So এটাকে steam distillation বলি আর কি আমরা। So steam distillation আমরা কেন করি ওইটার একটা ডিসকাশন আছে আমাদের নেক্সট আর কি, ঠিক আছে? steam distillation কেন করি জাস্ট অ্যাপারেটাস গুলো দেখলাম, বাট most importantly it's a reduction reaction with tin and concentrated hydrochloric acid. So nitrobenzene will be reduced to form কি phenylamine. এটার আরেকটা নাম আছে phenylamine, এটা একটু লিখে নাও, হচ্ছে অ্যানিলিন। অ্যানিলিন। Okay, so if you find anywhere যেমন ধরো hydroxyl benzene is phenol, right? So we are saying phenol. Similarly, phenylamine is aniline, right? These are commercial name, or you can say common names. Just একটু মাথায় রাখা আর কি, তাহলেই হবে। আচ্ছা, next point, reactions of phenylamine. তাহলে preparation of phenylamine is important, হ্যাঁ? So মানে এই কথাটা খুবই ইম্পর্টেন্ট। Reduction of nitrobenzene in the presence of tin and concentrated hydrochloric acid will give you phenylamine. Reactions of phenylamine, দেখো amine groups are just like phenol, they are 2,4,6 detector. So aniline মানে phenylamine will react with bromine water to form 2,4,6 tribromo phenylamine or tribromo aniline বলি আর কি আমরা, phenylamine পাই। Which one? Or 2,4,6 position activated হয় মানে হচ্ছে substitution হয় হচ্ছে ওই পজিশনে, not in 3,5 position. এটা মানে এটার একটা ডিসকাশন আছে, অর্থো প্যারা এন্ড মেটা ডিটেক্টর।
মানে দেয়ার আর গ্রুপস, ওগুলা যদি ধরো এখানে যদি অ্যামাইন থাকে তাহলে এটা এই সাবস্টিটিউশন গুলো সবসময় 2, 4, 6 পজিশনে হয়। যদি ওইস থাকে এটাও 2, 4, 6 পজিশনে থাকে। একদম ডিটেইল ওই ডিসকাশনটা আমাদের ধরো আমরা ইভেন ইউনিভার্সিটিতেও এটা পাই নাই, বাট আমরা জাস্ট উই নো দিজ আর সাম গ্রুপস, দিজ আর, আমরা এটাকে এই যে ধরো এটা মানে অ্যামাইনের জাস্ট অপোজিটে যে ব্রোমাইনটা আছে এটা একটা পজিশন আছে, এটার এই পজিশনটা হচ্ছে মেটা 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 সরি মেটাল না, মেটা মেটা পজিশন। হ্যাঁ, আর এই যে এইটা এই 3, 5 এটা হচ্ছে অর্থ পজিশন, আর 2, 4, 6 এটা হচ্ছে প্যারা পজিশন। এরকম তিনটা নাম আছে, হ্যাঁ, অর্থ, ম্যাটা এন্ড প্যারা, প্যারা পজিশন। এন্ড দেয়ার আর গ্রুপস, ওই গ্রুপটা যদি ওখানে থাকে তাহলে ওই পজিশনিং গুলা অ্যাকর্ডিংলি হবে। সো দিজ আর অর্থ প্যারা ডিটেক্টর, দিজ আর ম্যাটা ডিটেক্টর, এরকম গ্রুপ আছে এবং লিস্ট অফ গ্রুপস আছে। হ্যাঁ, সো তোমাদের খুব বেশি কিছু নাই এইটা এই ডিসকাশনটা এ লেভেলসে। এটা ধরো ইউনিভার্সিটিতে গেলে তুমি আরো বায়োকেমিস্ট্রি বা ওই ফার্মাসিউটিক্যালস ওই ওই সাবজেক্ট গুলোতে এই ডিসকাশন গুলো অনেক ডিটেইল আছে, কারণ ওগুলো আমাদের অনেক বেশি ওইখানে লাগে আর কি। যে সে একটা ড্রাগ ডিজাইন করবা, তো আমার ব্রোমাইনটাকে আমার ওই পজিশনে দরকার, আদারওয়াইজ ইট ডাজন্ট ফিট উইথ লক এন্ড কি মডেল। So then we basically change the detected group in a particular position, and then we put the bromine in that particular position. Otherwise, it doesn't work. So that is how it works. আমাদের জাস্ট এখানে এই যে অ্যামাইন গ্রুপ আছে, ওইচ আছে, all are 2, 4, 6 detectors. হ্যাঁ, but there are groups who are basically 3 and 5 detectors as well. Okay. So the nitrogen in amine group in phenylamine has a lone pair of electrons that can be delocalized into the benzene ring, so that the pi bonding system extends to include the CN bond. বোঝা গেছে? এই যে এটা পুরাটাই delocalized pi electron system এর মধ্যে আছে। এই যে এখানে বেসিক্যালি আমাদের দেখানো দরকার, এটা delocalized pi electron cloud. Okay, the extra electron density in the benzene ring makes it more readily attacked by the electrophile. Remember that 2, 4, 6 positions around the benzene ring are activated when electron donating groups like amine or phenol, electron releasing groups, if they are present, those who have lone pair, they can extend the delocalized pi electron cloud in the benzene ring. In those cases, 2, 4, 6 position activated and the substitution takes place in 2, 4, 6 position. So that is the point. ওকে, কোন কোয়েশ্চেন নাই তো এখানে, তাই না? সেম জিনিস, হাইড্রোজেন ব্রোমাইড। এই যে এটা আবার দেখবা এখানে একটা অবজারভেশন আছে, স্টিমি মিস্টি ফিউম, স্টিমি ফিউম, আর 2, 4, 6 tribromopheno amine is formed. So এটা হচ্ছে একটা রিঅ্যাকশন which is important reaction number 1 with phenylamine, using phenylamine to make azodie. 2 and most important, azodie, how we have already discussed, right? Azodie, which is nitrogen, double bond nitrogen, দুই সাইডে phenyl ring থাকে, azo compound, benzene diazonium chloride, diazonium salt we have discussed. We say how diazonium salt is prepared, we'll discuss later on. And by substituting this diazonium, the phenyl ring substitution করে আমরা different dye we can manufacture in our chemical industry, in our dyeing industry especially, right? So making an azodie, তাহলে azodie এটাও ধরো 4 to 6 marks এর question, preparation of azodie, and there are some steps. First step কি, reaction between phenylamine and nitric 3 oxide, nitrous oxide. What is that? HNO2. HNO2, but to give a diazonium salt. But how it works, nitric oxide, nitric acid, nitric 3 acid. What is that? HNO2, nitric 3 acid. Therefore nitrogen is 3 plus here. Do you understand? That's why nitric 3 acid, it is unstable, so we need to make it in situ, means inside the reaction vessel. Clear? In situ termটা মনে আছে? Greek word, in situ, or inside the reaction vessel. So it has to be made inside the test tube.
then the phenylamine is added. We can make the nitric 3 acid using sodium nitrate solution. So sodium nitrate and dilute hydrochloric acid will give you. So this is step 1, where a nitric 3 acid will form. So step 1, oh, ja lekha ache ogula bhule jao. Just step 1, eta help koro. Step 1, sodium nitrite kintu nitrate na. Sodium nitrite will react with hydrochloric acid, dilute hydrochloric acid that was concentrated. When tin reacted with hydrochloric acid that was concentrated hydrochloric. So এগুলা কিন্তু খুব ডিস্টার্ব করবে তোমাকে, বুঝছো? When we have prepared phenylamine from nitrobenzene, we have used tin and concentrated hydrochloric acid. But when we are forming azodye, we are using dilute hydrochloric acid with sodium nitrite in the first step. So a dilute concentrated কোথায় কি এগুলা কিন্তু খুব ডিস্টার্ব করবে, এগুলা একটু ভালো করে খেয়াল রাখা। So you see nitric 3 acid is formed. The first step in the synthesis of a dye is the production of benzene diazonium chloride. You see, after formation of nitric 3 acid inside the reaction vessel, you are adding phenylamine. So you see HNO2, and we had excess hydrochloric acid. So hydrochloric acid and HNO2 is there inside the reaction vessel now. Sodium chloride is, see the spectator, sodium chloride, so it's not important. So see phenylamine when you have added inside the reaction vessel after freshly preparing HNO2. This is important. HNO2 is freshly prepared from sodium nitrite and dilute hydrochloric acid. Why? Because this nitric 3 acid, if you put in your bottle, so it will be degraded. It will not be nitric 3 acid. Do you understand? No, nitric acid এটা থাকে না, এটা নাইট্রিক অ্যাসিডে কনভার্ট হয়ে যায়, বুঝছো? সো এটা ইম্পর্টেন্ট। সো ফ্রেশলি প্রিপেয়ার মানে ইনসাইড দ্য রিঅ্যাকশন ভেসেল তুমি প্রিপেয়ার করেই হচ্ছে ফেনালামাইন দিয়ে দিলেই কি হবে, এই যে দেখো এটা খেয়াল করো। নাইট্রিক অ্যাসিড কেন থাকে না? নাইট্রিক 3 অ্যাসিড HNO2 এটা স্টেবল না, আনস্টেবল। এটা বোতলে প্রিপেয়ার করে যদি রিঅ্যাজেন্ট বোতলে রাখা দাও, ইট উইল কনভার্ট টু নাইট্রিক অ্যাসিড, অক্সিডাইজ হয়ে যাবে। বোঝা গেছে কথাটা? তাহলে নাইট্রিক 3 অ্যাসিড তো আমাদের দরকার, মানে নাইট্রাস অ্যাসিড। এই নাইট্রিক 3 অ্যাসিডটা মানে কি? It's basically nitrous, right? It's not nitric acid, it is rather nitrous acid. দেখো sodium nitrite and nitrous acid is forming. This is basically the reagent which we need. So this nitrous acid and hydrochloric acid is reacting with phenylamine. This is step 2 to form the benzene diazonium chloride. So this is basically benzene diazonium ion, right? So chloride, you can keep it separate, chloride ion. So you see nitrogen, phenyl ring, nitrogen, and this NO2. This is, triple bond nitrogen is forming, and nitrogen in the middle, it has 2+ charge, মানে 1+ charge, because it has 4 valency. So nitrogen, triple bond nitrogen with a positively charged zone, it is forming. So diazonium ion, this one, after I have omitted chloride ion, it's diazonium ion. And if it is chloride ion, since we have in sodium chloride, we have chloride ion here, or in hydrochloric acid, we have chloride, right? So this chloride ion, if added, then it's benzene diazonium chloride. This is basically the main dye from where you can substitute here with many stuff, and you can react with many stuff to form many other dyes. We'll show you later on. Do you understand? Benzene diazonium chloride. So এটা কিন্তু ড্র করে করে দেখতে হবে। 1 নাম্বার। 2 নাম্বার হচ্ছে diazonium ionটা is nothing but positively charged. Do you understand? এই দেখো nitrogen, triple bond nitrogen. We have 1+ charge here, or you can write it by showing the bonds, nitrogen, triple bond nitrogen. It's your wish, but it's basically N2. But we have 1+ charge on one of the nitrogen, which is the nitrogen which is connected with the phenyl ring directly. It has 1+ charge because the valence is 4. Ashna buchho? Valence is 1, 2, 3, 4. Normal nitrogen. Please. So chlorine টা দেখাবো না?
কথা বুঝো না তোমরা, এটাকে বলতেছি বেনজিন ডায়াজোনিয়াম। এটা কি? বেনজিন ডায়াজোনিয়াম আয়ন। ক্লোরাইড যদি দেখাও তাহলে বেনজিন ডায়াজোনিয়াম ক্লোরাইড হইলো, বাট ওখানে ব্রোমাইড হলে ব্রোমাইড, বেনজিন ডায়াজোনিয়াম ব্রোমাইড, আয়োডাইড হলে বেনজিন ডায়াজোনিয়াম আয়োডাইড। Is it clear? So I'm showing you benzene diazonium ion, and if chloride is added, then benzene diazonium chloride salt. Okay. So this is basically step 1 and step 2, how benzene diazonium chloride or diazonium salt is formed. পারা যাবে? লিখে প্র্যাকটিস করা লাগবে। 4 marks. 4. So in step 1, sodium nitrite will react with dilute hydrochloric acid to form nitrous acid or nitric 3 acid, you can say. Then if we add phenylamine in that, then what forms? Benzene diazonium chloride. And water is there. And এই ওয়াটারটা লিখতে ভুলে যাও না, তাহলে 1 মার্ক ইউজ করবা। তোমরা প্রায় দেখা যায় ডায়াজোনিয়াম সল্টটা ঠিকমতো লেখো, বাট এখানে যে একটা ওয়াটার আছে ফর্ম হবে, এটা ভুলে যাও, এটা ভুলো না। তাহলে step 1 and step 2, they could ask for reaction. They would give part of the reactions and they would ask for to complete the reaction. ঠিক আছে? সো এইভাবে বলতে পারে। আচ্ছা, এবার যেটা বললাম যে how ইয়ে can form, different dyes are formed. দেখো একটা অ্যাজো ডাই বানাইছি আমরা কি দিয়ে? ফেনল অ্যাড করে দিছি এখানে বেনজিন ডায়াজোনিয়াম ক্লোরাইডের সাথে। we have added phenol. ঠিক আছে? তাহলে কিভাবে জয়েনিংটা হইতেছে দেখো, কাপলিং, এটাকে আমরা কি বলি? কাপলিং, মানে কাপল হইতেছে, মানে ওই একটা ফিনাইল রিং আর একটা ফিনাইল রিং, মাঝখানে হচ্ছে নাইট্রোজেন বন্ড, নাইট্রোজেন। কিন্তু এখানে কি হইতেছে দেখো, কাপলিংটা কিভাবে হইতেছে? এই নাইট্রোজেন ট্রিপল বন্ড নাইট্রোজেন আছে না এখানে, হ্যাঁ, phenyl ring nitrogen, it is becoming a double bond nitrogen, and this phenyl ring is added. দেখো ঠিক এই জায়গাতে এটা অ্যাড হয়ে গেছে, বুঝা যায়? জাস্ট এই জায়গাতে, এই যে এটাকে বলতেছি প্যারা পজিশন, হ্যাঁ, প্যারা পজিশন। এই দেখো অপোজিট টু ইচ আদার, ইট কুড ফর্ম, মানে এই যে দেখো এই পুরো গ্রুপটা আর ওএইচ গ্রুপটা ইজ ইন দ্য প্যারা পজিশন, মানে অপোজিট টু ইচ আদার, এটাকে বলতেছি প্যারা পজিশনে। ঠিক আছে? আদারওয়াইজ এই ফেনলের এটা এখানেও অ্যাড হইতে পারতো, বোঝা যায় কথাটা? ক্লোরাইডটা ভুলে যাও, হ্যাঁ, ক্লোরাইডটা জাস্ট ইটস বেসিক্যালি স্পেকটেটর স্টাফ, এটা ইজ নট ইম্পর্টেন্ট। দেখো এই ফেনল OH ক্যান ডিজেক্ট ইট ইন দিস পজিশন, রাইট? এই যে এখানে জয়েন হইতে পারতো না, এই জায়গাতে পারতো, এখানে পারতো, বাট ইট ইজ OH, সিন্স ইট ইজ এ প্যারা ডিটেক্টর, মানে opposite to OH group detector, so your benzene diazonium salt is being incorporated in that particular position, which is 4 position to OH. এবং এটা সবসময় এরকম হবে। তাহলে এটা ড্র করাটা খুব ডিফিকাল্ট না। ইফ ইট ইজ ফেনল দেন এইভাবে হবে। তোমার যদি অন্য কোনো কিছু থাকে, ধরো এখানে একটা CH3 আছে, ডাজন্ট মেক চেঞ্জ, এখানে একটা CH3 থাকবে, সমস্যা কি? এখানে ধরো আরেকটা CH3 আছে, এখানে আরেকটা CH3 থাকবে, সো ডিফারেন্ট অ্যাজো ডাই উইল ফর্ম, different azo dye will form, বোঝা যায় এটা? সো এই রিঅ্যাকশনটাও একটু ভালো করে দেখবা, এটা ইম্পর্টেন্ট। কাপলিং রিঅ্যাকশন, এটাকে কি বলি? কাপলিং রিঅ্যাকশন। সো diazonium ion will react with alkaline solution of phenol, মানে this phenol is basically alkaline solution, মানে is dissolved in alkaline sodium hydroxide solution to form this. Is it clear? Coupling reaction, তাহলে কাপলিং রিঅ্যাকশনটা দেখবা, এটা ইটস ইম্পর্টেন্ট। এক্সপ্লেইনিং দ্য স্টেপস ইন মেকিং অ্যাজো ডাই, ওই যে যেটা বানাইলাম এইমাত্র কাপলিং রিঅ্যাকশন দিয়ে, ঠিক আছে? স্টেপ 1 কি? ডায়াজোটাইজেশন, মানে ফরমেশন অফ দ্য ডায়াজোনিয়াম আয়ন। হাউ উইল মেক? সবসময় যে ফ্রেশলি প্রিপেয়ার করে আর কি, ওই যে দেখো হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের ক্লোরাইড আয়ন ইজ নট গিভেন, ডিড ইউ সি? এখানে কিন্তু ক্লোরাইড আছে, ক্লোরাইড ইজ নট গিভেন, ওই যে এখানে এই যে ক্লোরাইড, সো বেনজিন ডায়াজোনিয়াম ক্লোরাইড হইতো, তাই না? So we are just showing the hydrogen ion, so there is no chloride ion. So this is basically the step 1 for your reaction.
which is diazonium salt preparation reaction. So same jinis, the reaction mixture must be kept below 10 degrees centigrade using ice. This is because diazonium ion is unstable, right? That's why তুমি diazonium ion prepare করে রাখা দিবা বোতলে, যখন লাগবে azodai বানাবা, it is not possible. You need to start from the beginning. মানে you need to freshly prepare your nitrous acid. You need to freshly মানে the diazonium ion will be freshly prepared. In that, if you add phenol or any phenolic derivative, then accordingly azodai will be formed. বোঝা যায় কথাটা? তো সব ফ্রেশ প্রিপারেশন লাগবে। তাইলে স্টেপ 1 যেটা দেখতেছো, that is basically the preparation of your diazonium ion, and before that you are preparing the nitrous acid in situ, মানে inside the test tube, by using sodium nitrite. যদি মনে থাকে, sodium nitrite and dilute hydrochloric acid will give you HNO2, right? This HNO2 and the hydrochloric acid which is given in excess is reacting there, right? So এটা এভাবে ভালো করে পড়া হবে। And moreover, মানে whenever you will make this, so you need to keep under মানে using ice below 10 degrees centigrade. If this diazonium salt is decomposed, then see this nitrogen, triple bond nitrogen is forming nitrogen gas. Fine. So that's why it's very unstable and nitrogen gas will be available. Step 2, in the coupling reaction, the positively charged diazonium ion act as an electrophile. Act as an electrophile, মানে electron loving species. Electron loving species. Why? Because the nitrogen, মানে the phenyl ring containing nitrogen has a positively charged zone. So this is basically the electrophile, right? It substitutes into the benzene ring of phenol at the 4th position, directly opposite to H, that I have said. So it is acting as an electrophile. The orange dye form, দেখো dye এর কালারটা হচ্ছে orange. It is azodai or diazonium. So if you don't give chloride, so HCl, you don't need to show HCl, and the azo group is this nitrogen, double bond nitrogen. আবার এখানে triple bond দিয়ে দিও না, কারণ azodai কিন্তু neutral. Azodai is not charged, whereas diazonium salt is charged. কিন্তু diazonium salt is charged. আচ্ছা, এই যে আমরা এই যে সল্টটা বানাইলাম, এটার নাম কি দেখো, 4-hydroxy phenyl azobenzene. 4-hydroxy phenyl azobenzene, ঠিক আছে? 4-hydroxy phenyl azobenzene. So it is very stable. হ্যাঁ, গুড ডাই তো স্টেবল হওয়াই লাগবে, নাহলে তো ওই যে কাপড়ে লাগাইলা রং উঠে গেল, তাহলে তো তোমরা টাকা পয়সা দিবা না, তাই না? এগুলো কিন্তু সব এই যে azodai কিন্তু widely used in industry, মানে dyeing industry. হ্যাঁ, কাপড়, হ্যাঁ। So very stable. The azodai is formed immediately on addition of alkaline solution of phenol to solution containing the diazonium salt. আচ্ছা, এখানে যে আমরা ইয়েটা দিতেছি, এই ফেনলটা, এটা কিন্তু অ্যালকালাইন সলিউশন। অ্যালকালাইন phenol, addition of alkaline solution of phenol. Acidic phenol না কিন্তু, alkaline phenol. Sodium hydroxide is there. ঠিক আছে? By using alternative aryl compounds to phenol such as this, we can make a range of brightly colored dyes. দেখো এবার কি দিছে, এই যে NCHC2, what is this? Amine, substituted amine, right? Instead of 2 hydrogen we have 2 CH3, so it is substituted amine. And you know amine also detect to para position, 4 position.